Good morning, everybody. I'm glad, Vital, if you can just maybe put your microphone on mute while we're talking, and then if you need to ask a question, you can put it in the chat or put your hand up and we will ask the questions. I want to say thank you for the five of you that joined me this morning. It's the first time I'm going to try to do this workshop on the Zoom recording and everything like that, so we can see how's it going and if it's a success. Because of due to travel restrictions and stuff like that, maybe we can get the message through to everybody. And Ahlem, thank you very much. If any of you need a translation from what I'm saying, Ahlem will assist me. Ahlem, if you can just say good morning to everybody and then we can go. Bonjour ابتهال منيا صباح الخير. ما je crois que غادي نسمعوا فيا لكن حقينا traduction. Oui, لكن حقينا traduction من l'anglais au français, je suis là. سقسيوني d'accord. Au moins وبعثوا لي un message privé ولا. Merci. Thank you. Un plaisir. Okay. Yeah. Merci beaucoup. What I want to do this morning, the first thing that all of you need to understand that the way we classify has not changed at all. So the way we observe the player and allocate the classes has not changed. I will, however, explain to you the big thing that everybody is struggling with at the moment, and that is the player eligibility process. Thank you, Ahlem. Elle dit que la classification en elle-même, elle n'a pas changé. Par contre, الحاجة اللي tout le monde galère فيها, c'est est-ce que le joueur est éligible pour jouer basket ou pas. Mais la façon dont on classe le joueur, ou là on l'observe quand il joue, ça rien n'a changé. Okay, I'm going to try to quickly see if I can share my screen. If you can just bear with me. I'm not that good with this, but I'm going to try my best. Share my screen. Right, there we go. Something is happening. Okay, Jerry made this beautiful workshop presentation for us to make it clear and easy, the classification and player eligibility process. During my presentation, if you want to ask a question, just put up your hand and I will stop and we will deal with the questions. Ahlem? Si vous voulez poser une question, juste barka dirou le signe de lever la main pour la discussion. Comme ça, Lolita va voir et elle vous répondra. Okay. Go on, yeah. Okay, so the big difference was in the past we had a very clear-cut description of who can play wheelchair basketball. IPC came forward and said the statement is too vague. They want to have more specifics, and that's why the new process of determining who can play wheelchair basketball has been developed with IWBF plus IPC. Avant, c'était un peu difficile de détecter qui peut jouer basket. Je connais la basket. Le changement, c'est que par rapport à cette partie-là, ils ont changé, ils ont facilité et développé la façon qui fait qui est-ce qui peut jouer basket, qui est éligible pour jouer basket. C'était entre l'IWBF et les PC. Go loud. Okay, so I think all of you can read English. I think the English understanding the language and talking is a bit of a problem. So if you do not need translation, we will carry on. Otherwise, Ahlem can translate all the time for you guys. So who can play wheelchair basketball at this stage?
The player must have a health condition that leads to eligible impairment. In plain English, the player must have a diagnosis that can lead to him having a disability, if we use the old terminology. Is that understood? Lord, can I ask them if they need each on each Yes. time? Yes. If they need translation, can I just put up their hand or just chip in? So that will make it much easier for us. Sorry, Lol, before you do that, Yeah. Can I suggest that you do translate each slide for the people that might want to watch this later, that we can then share it Okay, fine. to the French-speaking countries, for example. Okay. Achleem, what I will do is I will explain the whole slide. Then you do the translation into French and we move to the next slide. Okay. So I will explain the slide and you can just maybe do what's on the slide for the French-speaking people afterwards. All right. Yeah. Okay. Cool. All right. So the player must have a health condition that leads to eligible impairment. Plain English, the player must have a diagnosis that leads to a disability, if we use the old terminology. The impairment, or in the old terminology, we talk about the disability must be permanent and will have to meet certain minimum eligibility criteria. So therefore, we define who is eligible to compete in the wheelchair basketball and becoming the best basket player that there is. Achleem? Déjà, pour jouer basket, le joueur doit avoir un diagnostic qui lui permet de jouer basket. Son handicap doit être permanent et il doit avoir ce qu'on appelle un critère minimum d'éligibilité, ce qui veut dire le minimum d'incapacité qui lui permet de jouer basket. Okay. Right. So the disability or impairment, we need to start using the right words, must be permanent, must reduce the function of the lower limbs to such a degree that running, pivoting, or jumping cannot be carried out normally, must be able to verify the impairment by measurements, scans, or x-rays, and of course, still the same, the degree of pain are not considered as a measurable and permanent disability. Les critères d'éligibilité de ces joueurs doivent être permanents, un handicap permanent qui ne change pas dans le temps, doit réduire la fonction de la partie inférieure du membre inférieur du joueur et surtout membre inférieur. Du coup, le joueur ne peut pas courir, ne peut pas pivoter, ne peut pas sauter normalement, comme une personne normale. Ce critère doit être mesurable par radio rayon X, scanner, mesure et surtout la douleur n'est pas un critère pour jouer basket. Un joueur qui a un problème de douleur dans le membre inférieur n'est pas éligible. Uniquement douleur n'est pas éligible pour jouer basket. Bon. Okay, before the competition, it's important that you understand there are 3 stages to determine if the player is eligible to play wheelchair basketball. Achleem? Okay. L'évaluation de cette classification doit passer par 3 stages. Go on. Okay, the evaluation to determine eligibility happens in 3 stages. Stage 1 is all this documentation that needs to be done. Minimum, listen to me clearly, minimum 3 months before the competition. And that is all the paperwork I will discuss with you now. That paperwork must go to IWBF World. Once that paperwork has been given to IWBF World, you will get a letter from Regina and operation to say that your players meet the eligibility criteria. And only then we will go to stages 2 and 3 that will happen during the tournament. Alors,
ces stages-là doivent passer par la première phase, qui est la phase paperasse, qui doit être minimum 3 mois avant la compétition. Minimum 3 mois avant la compétition. Vous envoyez tout ce qui est documentation à IWBF World. Et après, quand on vérifie que ce joueur est éligible pour jouer basket, vous aurez une lettre de confirmation de la part de Regina qui confirme que le joueur est éligible et c'est uniquement là qu'il peut passer à la phase 2 et 3, ce qui va se passer durant la compétition. Mais avant 3 mois minimum, avant la compétition, si vous envoyez des documents après là, le joueur ne peut pas être classé. Okay, I think what we've just said now is also on this slide at stage 1 to explain to you that, especially for the teams, and you must be involved with the teams, that when they send the long list for who's going to compete in the competition, they must send for every single player on that long list all the documentations as well. Et c'est 3 mois avant la compétition, vous devez envoyer toute la liste longue des joueurs qui vont participer à cet événement sportif, ainsi que les documentations des nouveaux joueurs qui vont être classés mondialement. If your player is not on that long list, he cannot compete in the competition because he hasn't fulfilled stage 1 of the eligibility process. Et le joueur qui va être classé ne figure pas dans la longue liste des 12 joueurs, il ne peut pas il ne peut pas jouer, du coup, il ne va pas être classé, il ne va pas participer à cet événement. So for every new player or players that's not on the new master list, the following forms needs to be completed and sent up to IWBF World. Si les joueurs non classés ne figurent pas dans la master list des joueurs classés mondialement, vous devez remplir ces documents médicaux et les envoyer à IWBF World. This is what we call the medical diagnostic form that must be filled in for every player that wants to compete in IWBF World competitions in future. C'est la forme médicale du diagnostic. Ces documents doivent être remplis pour chaque nouveau joueur que son nom ne figure pas dans les master lists des joueurs classés mondialement. Some of your players has been classified years ago and they haven't since competed in a competition again. Those players need these forms as well. Vos joueurs, si l'un de vos joueurs était classé auparavant, il n'a jamais participé à un événement sportif avec cette classification, ce document doit être rempli quand même pour ces joueurs. Okay, let me explain the documentation to you. As an example, and this is where if the forms is not filled in correctly, your player cannot pass stage 1 and therefore it holds the whole process up. So make sure that all the documentation is done completely and everything is filled in. Ces documents sont en guise de passeport pour le joueur, donc vous devez remplir très soigneusement les feuilles. Si les informations figurant dans ces documents-là ne sont pas compatibles avec les informations de joueur, le joueur ne peut pas jouer. As you can see on this example, the player personal information regarding his name, surname, and all the rest, the gender, and the proposed class is filled in, as well as his diagnosis, and that is easy to do. If the player has not had a passport yet, you can just say awaiting passport, but make sure that the proposed class is filled in, as well as ticked male or female. Then the diagnosis is just say poliomyelitis or amputee, or you can write the doctor or the therapist can fill in a whole description there if they want to. The important thing is they only need to tick one impairment, the main one. So you cannot, for instance, tick impaired muscle power plus leg length difference. You cannot put in passive range of motions as well as impaired muscle power. You need to decide what is the main disability for that player with that diagnosis.
And then you need to tick it's, sorry, Achlim, you need to tick if it's permanent, okay? And is it stable or is it progressive? Then you need, where possible, they must put down when it happened, and that's where you can write down exactly how the whole process happened. Okay, okay, Achlim, sorry. Le plus important dans cette feuille-là, c'est de désigner nom, prénom et surtout le genre, la classe proposée par le joueur. Alors, la partie médicale diagnosis doit être remplie par un médecin ou un professionnel de la santé qui va donner le diagnostic de ce joueur ou bien remplir bien en détail l'état de ce joueur. Passons à la partie la plus qui est sous le medical diagnosis. Vous devez ticker uniquement le diagnostic le plus flagrant, la partie la plus, the main diagnosis. C'est la partie la plus importante. Disons, on peut pas ticker et atrophie musculaire et amputation. S'il est amputé, donc on fait une amputation et pas les plusieurs diagnostics à la fois. Pour faciliter déjà la classification. Go on. Alrighty, that second page. That whoever is doing this form, and it doesn't always have to be the doctor that fills in the form, the therapist, the physio, or the occupational therapist can also fill in this form as long as you put down what is your occupation. The important thing is the person that filled in the form must tick that they are filled in the form. They must put down their name, the role. Like for me, I just use me as an example. I'm a classifier and an occupational therapist. The date when I filled in the form, I have to sign it. Okay. And then the player needs to fill in his or her name, the player that says, and he must also sign the documentation and put on the date. Ça, c'est la partie qui intéresse que ce soit le classificateur ou le personnel de santé qui doit remplir ce formulaire. Il doit préciser sa profession, que ce soit médecin, kiné ou ergothérapeute. Il doit donner ses informations. Il doit signer sur la feuille, ainsi que le joueur qui doit lire tout ça et signer là-dessus. I think on the new forms, there's also another block to say who proposed the class and the person's name that said the physio or the coach or who proposed the class, and that person also just signed and or put his name down that he proposed the class. I'm not 100% sure, but I think so. Probablement que dans les nouvelles recommandations, la personne qui a proposé la classe de joueur doit signer et poser son nom. Elle n'est pas encore sûre par rapport à ça, mais probablement que ça doit être appliqué dorénavant. Okay, so if you see in the form, they say always you need to add, not only on the form, but you add documentation to verify the disability. So I'm going to go through the main criteria of the different disabilities to explain what forms need to be filled in. So if you look at spinal cord injuries or spina bifida or TB spine or anything that to do with spinal cord injuries, then we look at impaired muscle power as your main criteria for impairment. And where possible, if they do have x-rays, the x-rays must have the player's name and date of birth on the x-ray. You can fill in the Asia scale to prove the muscle power and the sensation. And if your range of motion was your main impairment, you have to put in the range of movement test form as well. That is for spinal cord injuries. For your amputees, your limb loss of limb deficiency, where possible, get a photo with the player standing with or without his prosthesis or sitting in the wheelchair. And please, when you take the photo, let them have a form of identification holding up their name, like a passport photo so you can see the passport photo and the person's face to prove it is the person that does have the amputation. And if there's
very short limb, you can actually measure the limb and put it that also on the form, how short or how long the stump is. All right, that is Okay. a 2. Pour That's les, a 2. pour les Okay. personnes, pour les personnes ayant un problème achillien, quoi. Il faut mentionner tout ce qui est échelle de mesure de la force musculaire, tout ce qui est rayon X, tout ce qui est documentation qui prouve qu'il a vraiment un problème de spina bifida, peu importe quel problème neurologique. Pour les amputés, une photo doit être prise pour le joueur assis, debout, avec ou sans prothèse. Et il est préférable de prendre la photo de ce joueur avec son passeport, projeter la photo de sa photo pour prouver qu'il s'agit vraiment de la personne en question. S'il a un moignon long ou court, il est préférable de mesurer la longueur du moignon, il a mentionné. Okay, then we get to the leg length differences. Important that once again, you can take a photo while you take the leg length differences. You know, in the handbook, it shows you how to measure the limb difference. And if there's any x-rays, once again, have the player's name and date of birth on the x-ray. Pour l'inégalité du membre, il vaut mieux mesurer l'inégalité et la comparer avec le membre sain pour savoir il s'agit de combien de centimètres de différence, avec mention du nom, prénom et date de naissance de ce joueur. Okay, and then for our CPs or people with ataxia, athetosis, hypertonus, you fill in the ASIA scale of ataxia, the gait assessment, and the heel shin assessment. That forms needs also be filled in. I think an example of this form, sorry, I think the example of this form will be on the in the manual that's on the website. Pour l'ataxie, la tétose et l'hypertonie musculaire, il est préférable d'utiliser la Schwartz, qui est déjà mentionnée dans le site. Vous pouvez passer, pour les gens qui ignorent ce qu'il s'agit de l'échelle de la Schwartz, ou bien la Schwartz modifiée, en mentionnant s'il s'agit si vous avez utilisé la Schwartz ou bien la Schwartz modifiée. Okay, I've designed a form for muscle testing or range of motion, just because sometimes we don't have the ASIA scale if it's not a spinal cord injury, and it's exactly say the muscle length, muscle chart filled in, but important at the bottom, and even any other forms that I'm going to show you now as well, they must have the date of the assessment, the name of the person that's doing the assessment, what occupation it was, and the person must sign the form. Il y a une forme de mesure de la force musculaire qui est mentionnée, c'est ce tableau-là, vous pouvez le trouver sur le site IWBF, mais le plus important, c'est mentionner la date de cet examen, la personne, nom et prénom de la personne qui a fait ce test ou bien cet examen, qu'elle signe et la profession qu'elle occupe. Okay, this is the ASIA scale form that the doctor and maybe some of your physios will be aware of. That's what they use for the spinal cord injuries. This form can maybe replace the other form. Sometimes I want this form rather than the one I made myself. Then the actual... Sorry, yeah. I'm sorry, yeah. No, sorry, it's me, my fault. You can talk, sorry, just explain. Okay. L'ASIA pour les médecins, les kinés ou ergo, ils savent que c'est une forme de mesure de l'atteinte neurologique, le niveau de l'atteinte, mais vous devez aussi mentionner l'âge, nom, prénom de la personne qui a fait ce test et la profession qu'elle occupe toujours. Okay, this is a modified Ashford scale form. That's another form in the manual as well. There's maybe a little bit more explanation. I just gave an example of the form. Ça, c'est la Schwartz modifiée. Pour les professionnels de santé, ils doivent quand même savoir il s'agit de quoi. Mais vous devez toujours mentionner quel test vous avez utilisé pour ça. Okay, then that's not the last of the documentation. This is actually very, very important as well. That must go with all the medical form as well, that quite often
the countries forget to add to the forms. It is the athlete's agreement form. It must be completed in full, and it must include all the pages, and make sure that your player sign the pages 3 and 4. Vous devez, c'est l'agrément pour que le joueur passe en consultation, voire en classification. Et pour cela, vous devez veiller sur que le joueur signe surtout la page 3 et 4, tout en lisant la page 1 et 2. There's another form that I didn't forget to include in the presentation. That is the form that goes with the medical form to say that the player allow the data to be kept in a safe place, a data protection form that the player also needs to sign. Il y a une autre forme qui n'est pas désignée dans cette présentation, qui veille sur que le joueur donne son agrément pour qu'il soit consulté et qu'il parle par tout ce qui est médical, tout ce qui est tests médicaux et tout. Okay, all this that we spoke about now is all the stuff that needs to be done minimum 3 months before the competition. I would suggest that if you've got the training camps or whatever, or the first beginning of you start getting the teams together, that you are and you start selecting the players that's going to compete in the competition, get their documentation as soon as possible together and send that documentation. You don't only have to wait for when there's a big competition happening. Just make sure that you include all the documentation and explain to IWBF World you submit this as the person is in the training camp and you want him to be his data to be on the master document so long. Si vous voulez que votre joueur participe à la compétition, vous devez minimum envoyer vos documents 3 mois avant la compétition. Vous ne devez pas attendre jusqu'à la compétition commence et vous complétez le dossier. S'il ne passe pas par la phase 1, qui est l'acceptation de son éligibilité, il ne peut pas passer à cette phase-là qui est la phase 2. It is a little bit of admin, and it's actually more the team that needs to do this, but maybe you can get the team to don't wait till the last second before they're submitting their documentation. Okay, now what's happening? That is stage 1, and until we get the letter from IWBF World to say these people as deemed eligible, we cannot move on to the next stages. Sans la lettre de confirmation et de l'acceptation de la part de l'IWBF World, après avoir envoyé les documents de cet joueur pour éligibilité, vous ne pouvez pas passer à la phase 2. Okay, what happened in stage 2? Stage 2 has got three stages as well. So 1 to 3 days before the competition, that is when we at the competition with the classification panel, and we need to assess the players, what we call the minimum in the impairment criteria need to be assessed and determine if that is so or not, and to what extent this are able to execute the specific task activities that is necessary for wheelchair basketball. So therefore, we actually confirm the documentation in stage 2 at the competition. La phase 2 consiste à confirmer ce qu'on appelle le minimum impairment criteria, ce qui veut dire le minimum critère de l'incapacité sur lequel le joueur va jouer le basket. Et puis, on va le désigner, disant, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, un amputé qui a une impotence fonctionnelle, on doit la choisir entre soit l'amputation, soit l'atrophie musculaire. Et de là, on va désigner le critère sur lequel il est éligible pour jouer au basket. Okay, and once again, this stage must be done before the player can play in the competition. Et justement, c'est là où on va décider sur quel diagnostic le joueur peut participer et jouer au basket. Okay, and stage 3 is at the competition, again during training and preliminary games. That is when we observe the player
and determine what is his class. La phase 3, c'est la phase pendant les entraînements ou bien pendant les matchs. On va observer le joueur et on va vraiment désigner la classe exacte. Okay, I haven't got a slide for this, but I'm quickly going to explain what I mean about stage 2 that's got 3 stages. Stage 2A is when the player comes to the classification panel and is verified his documentation, and we make sure that he's a player, and then we commence with the minimum impairment criteria assessment. That is stage 2A. Stage 2B is when we do the assessment, and stage 2C is when we observe them during training. And that is where we also fill in a lot of paperwork. And what we do is you will have the, say for instance, for spinal cord, you will have the muscle testing, then you will do a functional assessment with the ball, and then you will observe him. So that's stage 2A, 2B, 2C. Alors, la partie 2, quand elle a dit qu'il s'agit de 3, elle déjà contient 3 parties. La phase 2, partie 1, c'est déjà quand le joueur arrive, qu'on vérifie ses documents et on confirme que c'est bien lui, le joueur dont on a envoyé le document, et confirmer qu'il a le minimum de critères d'infonctionnalité et d'impotence. La partie 2 de la phase 2, c'est quand le joueur déjà signe le panel. La partie 3, c'est quand on fait un examen clinique, on fait le testing musculaire et on fait déjà l'examen fonctionnel avec le ballon. Okay. Right. We've done that. And then how we get as a player attended the evaluation session? Yes. Then we confirm his sport class. If it's not happened, he cannot continue. Then we review him while he's playing, and at the end we will confirm his classification, and that's when they get the classification cards as well. Là, c'est la partie là où on va confirmer la classe du joueur, s'il s'agit d'un nouveau joueur, d'un joueur avec une classe confirmée, d'un joueur qu'on a décidé de le revoir prochainement, ou bien c'est un joueur qui a déjà une classe confirmée mais à revoir. Et c'est là où on donne une carte de classification. If you're not happy, we will then allocate the sport class of CR, that's a review. So for the next session, at the next competition, the classification panel needs to look at the player again. This is the CR. And if we need to review him in a specific date, we put FRD, because that's when we put a date when the player needs to be reviewed. Si on y trouve mitigé par rapport à la classe du joueur, on peut lui donner une carte avec CR, une Reviewed Classification. Le CR, c'est quand on veut revoir le joueur dans une date ultérieure. Par contre, si on décide dans quel événement ou la date, on fixe la date pour revoir le joueur, on lui donne un F, on lui donne un FRD, Reviewed with a Fixed Date, FRD. Okay, this one is just a summary, so I don't think we have to go through it in detail. Just explains again the eligibility panel, stage 2A, stage 2B, stage 2C, allocation, and the player can play wheelchair basketball. Là, c'est pour expliquer la phase 2, B et C, quand le joueur signe le panel, et les examens cliniques, là, on fait sur place quand il arrive à la compétition. Okay, this next bit is all about more for the teams. Do you guys want to understand this, or can we leave the classification part where you can assist the team, or do you want to know the rest of the documentation as well? Lol, if you don't mind, can you explain it so that it's recorded? Sure, we'll do so, not a problem. Okay, so how do you upload the documentation to operations? You need to have this form
the requested forms and documentation, you must have a list of all the people that's going to compete, and please give every player a list, a number, so that's the active players that you put in all this information. And the number is not his vest number, it's just a number of the players 1, 2, 3, 4, 5, how many players you have, and that will go to non-active in the database. But this form can go as part of submitting your medical information form. Alors là, on va expliquer la partie de comment envoyer les documents pour ces joueurs-là. Déjà, on doit mettre une liste de ces joueurs numérotés. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas les numéros dont les joueurs portent dans leur maillot, mais c'est des numéros aléatoires, 1, 2, 3, 4. Et on va écrire toute une liste des joueurs numérotés. La liste longue des joueurs. You will see on this form there's a IWBF number that needs to be filled in, and that is a number that you can get on your player classification database that's available on the web. That's an Excel sheet that every country receives with the players that's on the database. So that's divided into gender, and in this list you will find the IWBF ID card number to fill in the forms that we've just showed you now. Chaque joueur doit avoir un numéro d'identité chez les WBF World. Vous devez veiller pour veiller de confirmer que chaque joueur a son nom, prénom, numéro et genre dans ces listes-là. So once again, we just say that the person that fills in this medical diagnostic form must fill in the qualification of what the person is that filled in the form, and make sure that all the sections are filled in correctly. Et la personne qui doit remplir ce formulaire médical doit mentionner son nom, prénom et la fonction qu'elle occupe, surtout. Okay, once again, make sure that the player or the guardian also sign the form, and these things will be transmitted to IWBF World. Tous ces documents doivent être vérifiés minutieusement, signés par et le joueur et la personne qui a rempli le formulaire médical et envoyés à IWBF World. Okay, the form that I spoke about earlier, the data protection processing consent form, that must be filled in by the player as well. The player must fill in his name, and he must sign it, and he must date it. It's not the coach or whatever, it's a player that must sign. Sorry, Achli. It's a player that needs to sign it. The player can't sign, then you can say you sign, and you must put down who you sign for the player. Le joueur doit signer un document d'agrément pour classification. C'est pas l'entraîneur, c'est pas le personnel médical qui le signe, mais c'est bien le joueur lui-même qui écrit son nom, prénom et signe sur l'agrément. This is the address where all the forms and documentation must be sent to, is operations.classification@iwbf.org. C'est bien le mail sur lequel tous les documents de classification doivent être envoyés. Opération.classification@iwbf.org. Okay, there's a specific way you need to submit the documentation, and these are some of the guidelines that you would like to do it. Right, so what you do is you create a player folder. That is where for each player you have a folder, and you insert this folder with all the documentation of the player, and you name the folder. So there's a couple of things that you need to do. So you create a folder for each player with all its documentation, and of course the players must follow the number that you got onto the first form.
Les joueurs, vous devez envoyer des fichiers avec, premièrement, la liste des joueurs numérotés de 1 jusqu'à 12 peut-être plus. Envoyer un fichier avec la liste et puis envoyer chaque fichier avec le numéro de joueur. Disons le fichier 1 avec les documents médicaux de joueur numéro 1 figurant sur la liste. Fichier 2 avec tous les documents du joueur figurant sur la liste ayant le numéro 2. Okay, just be aware that the person's family name must be in capital letters so they know which is the family name and which is the given name. Les noms de famille des joueurs doivent être écrits en majuscules, déjà pour désigner qui est-ce que le nom de famille et le prénom du joueur. All right, so this is, for example, you say your player is player 1, 01, a dash, and then the country code, like for instance, Algeria is ALG, dash, the person's family name in capitals, underline, and the given name. So every player's folder that you send to IWBF operations must have this naming, that's the way the folder must be created. Les fichiers de chaque joueur doivent avoir cette nomination-là. Disons, joueur numéro 1, tiré, le code du pays. Par exemple, pour l'Algérie, c'est ALG, tiré, le nom de famille en majuscule, pour désigner pour faire la différence entre nom et prénom, tiré, le prénom du joueur. Donc, chaque fichier de joueur doit avoir le numéro figurant sur la liste déjà envoyée, le code du pays, le nom en majuscule et le prénom du joueur. Okay, and then you've got a folder for your country. For instance, your men are separate from your women, and you get all the men players into your RSA men folder and your women into the other folder. So this is then, like for instance, all the folders for all the players that's sent up to IWBF operations. Déjà, si vous avez deux équipes féminines et masculines, vous devez avoir déjà deux fichiers ayant le code du pays plus homme ou femme, man or woman, et puis chaque fichier doit avoir nom comme préalablement dit. Nom, prénom, numéro, code du pays et surtout nom en majuscule. All right, so there's two ways of sending the documentation. You follow the link and they will explain to you exactly the link, how you do it. And this is the best way to do it. And you make a zip folder and you send it up to operations classification. Le mieux, c'est de compresser, faire une compression à ces fichiers-là et les envoyer à opération classification. Le mail sur lequel vous devez envoyer les fichiers de classification pour les joueurs. Okay, you can download the link or you can send an email and they will send you a link, but the top one is better. So always email operations classification at IWBF to say you're ready to submit your documentations, and they will send you the link to do it. It's much easier. Le mieux, c'est d'envoyer un mail à opération classification et on vous envoie le mail, le lien sur lequel vous devez envoyer vos documents. Okay, any questions, any problems with what I've just spoken about? Y a-t-il des questions par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure? Okay, thank you. Let's do this quickly. I thought I will just go again, share my screen with you. Share my screen. I just want to get out of this one. Just get this one going. Come on, open up. There we go. Right. I was thinking of just to refresh some of your
thinking, I'll quickly go through just the functional classification system again to get us all going to see where and what's going on. All right, everybody, can we start? Everybody ready? Est-ce que on reprend? Okay, right. What I'm going to do is I'm not going to go through the history. That is, I was actually also doing this slideshow for referees. So we all know that the players' classes become from 1 to 4.5 with half points in between, and we observe the players on the court, and they're not allowed to be more than 14 points on the court. And therefore we try to make sure that the competition is fair and equal to everybody. All right. Tout le monde sait que la classification des joueurs doit être passée de 1 jusqu'à 4,5. Et le total de ces classes pour les joueurs ne doit pas dépasser 14 pour tout le monde, que ça soit ex aequo pour tout le monde. Okay, so what I've done here is that I've made it very, like, for instance, people that don't really understand classification. So it is not a cast in stone, but to give them an idea where they can look for what player the points will be, so they don't come to me and say an amputee is a 1-pointer. I would say if you look at the classifications broadly, 1 pointer to 2.5 pointer is quite often your paraplegics. Your 3 and your 4 pointers will be your polio players. Your 4 and your 4.5 will be your lower limb amputee and the lower limb impairments. Pour faire un petit résumé, le 1 point jusqu'au 2.0.5, c'est pour les paraplégiques. Les 3 et 4 points, ça va être pour les polios, les joueurs ayant un problème de poliomyélite. Le 4 et le 4,5, c'est pour les amputés et les problèmes du bassin. Okay. How can I get it on to the next one? There. Okay. So what is the main things we look at when we classify your players? We look at the volume of action and we look at pelvic stability. Les deux critères sur lesquels on va se baser pour la classification de ces joueurs, c'est le volume d'action, c'est la capacité fonctionnelle de ce joueur et la stabilité du pelvis, du bassin. I'm not going to go into detail with the upper limb impairments, but if the upper limb is significantly impaired, we will consider the player, but it's quite a different way of looking at it. I'm just going to go the straightforward classification at this stage. Okay, so what do we look at? We look at trunk movement, volume of action. We look at trunk function, lower limb function, upper limb functions. On va voir. Do you hear me? Lol, do you hear me? Everybody? Yeah, I hear you. I hear you now. Pour la classification, les critères principaux pour la classification, c'est la fonction du tronc, la fonction du membre inférieur et la fonction du membre supérieur. C'est ce qu'on appelle le volume d'action. Okay. Just want to get. Okay. Volume of action. What is volume of action? Volume of action is how far can the player move his body or trunk in any direction without using his upper limbs to come back into the train. In other words, how far can I move his body with control to come back to the upright position when he's sitting in the wheelchair? C'est quoi le volume d'action? Le volume d'action, c'est bien la capacité de joueur de bouger dans des différentes directions sans avoir besoin de ses mains pour revenir à la position initiale. Okay, if we look at the volume of action, we look what we call the vertical plane. That is rotation. How far can he turn? Okay, forward plane is how far can he go forward and come back up without using his arms.
and sideways is how far can he go to the side without using his arms to come back to the front, to the upright position. Le volume d'action peut se distinguer dans 3 plans. Le plan vertical, là où le joueur fait ses rotations à gauche et à droite. Le plan frontal, c'est là où le joueur fait son mouvement vers l'avant et il revient. Et le mouvement latéral, là où il fait des mouvements latéraux sur la gauche et la droite et il revient. Okay, so if you look at the volume of action, and in this it explained to you the class 1 player, you can see his volume of action is very small. It's just to the mid-thigh. In other words, that is a sphere that he can move in with control. Your class 2 player can normally move with control up to his knee level with control, also again in the forward plane. And you will have some rotation with your 2-point player. You can see the 1-point player, the green, there's no rotation. So that's why there's nothing at the back of the player. Your class 3 player can go far forward to about his toe in the forward plane. And your class 4 player is very good to the one side and forward plane is no problem. So this explains to you nicely the volume of action looking at it from the side. Alors, le volume d'action, c'est comme on le voit sur la photo, le volume d'action de la classe 1 est très restreint. C'est un joueur qui ne dépasse pas la moitié de ses genoux dans son action. La partie, lol. You, sorry. Yeah, sorry. Le volume d'action de la classe 2, c'est un joueur qui peut se pencher maximum vers ses genoux et il revient sans aide. Le volume d'action de la classe 3, c'est un joueur qui peut se pencher complètement vers l'avant, arrivant jusqu'à ses chevilles ou ses orteils, et revient sans aide. Le volume d'action de la classe 4, c'est un joueur qui peut avoir tous les volumes d'action de la classe 1, 2, 3, et on voit encore un volume d'action latéral sur un seul côté. Par contre, le volume d'action de la classe 4.5, c'est un joueur qui peut avoir tous ses volumes d'action précédents, celui de la 4 sur un côté, mais encore l'autre côté. Donc, c'est un volume d'action qui est latéral, droit et gauche. Okay, right. This is the same volume of action. It's just looking at it from the top. And again, you can see the way the player can move. Just remember your 4-point player go both sides, where the 4-point player can only go to one side. Excuse me, là. Tirel, s'il te plaît, est-ce que tu peux désactiver ton micro? Voilà, merci. I was asking Tirel to put off the mic. Sorry, yeah. Alors, là, c'est le même volume d'action, mais une vue du ciel, quoi. Donc là, on voit le volume d'action de la classe 1, qui est très limité, la classe 2, qui est plus large, mais quand même limité, parce que le joueur ne peut pas dépasser l'espace avant ses genoux. Le volume d'action de la classe 3, qui est quand même plus grand, et puis le joueur peut atteindre ses chevilles, qui peut se pencher complètement vers l'avant et il revient sans aide. Le volume d'action de la classe 3, et 4 plutôt, excusez-moi, qui est unilatéral, un seul côté droit ou gauche. Par contre, le 4,5, c'est et droit et gauche. Okay. So if you look at basically the classes, you say class 1's got no volume of action in the vertical plane, so there's no rotation for your class 1 player. Your class 2 player, they can rotate, and there's limited to the forward. In other words, I said mid-thigh. Your class 3 player can turn, so we don't talk about a vertical plane. They got full volume of action in the vertical plane, and they can go forward till their toes. And your class 4 player, full control, a vertical forward plane, and they can go to one side. And class 4.5, it's got volume of action in all the planes. So this is just a written explanation about the two pictures we just saw. Alors, comme vous le savez, la classe 1,
c'est qu'il n'y a pas de mouvement, pas de volume d'action. La classe 2, c'est un joueur qui peut faire une rotation uniquement. La classe 3, c'est un joueur qui peut faire et une rotation et se pencher vers l'avant dans le plan frontal complètement et revenir. La classe 4, c'est un joueur qui a et la rotation et le mouvement frontal complet avec un mouvement unilatéral d'un seul côté. Et la classe 4.5, c'est le joueur qui a tous ses plans d'action. Okay, if you look at pelvic stability, in other words, how strong is it around the hips and the trunk? So what we suggest that the player is secured with straps when he's sitting in his wheelchair to give him a stable base of support, and therefore he can control the movement of the trunk much better, and he can actually optimize the volume of action he's naturally got. Le joueur doit être en sécurité sur le fauteuil, doit être attaché en sécurité. Il doit avoir une certaine stabilité et avoir des supports de main. Il doit être apte à contrôler ses mouvements du tronc et il doit optimiser son volume d'action, profiter des capacités, de ses capacités fonctionnelles, quoi. Okay, if you look at passive pelvic stability, in other words, there's not enough muscle control around the trunk and the hips to control a stable position in the seated and the upright position. Therefore, there's no muscle action in the movement in the legs, and therefore the seat is angled, or we talk about the bucket seat. That is normally your class 1 to 2.5 point players, and they will sit with their knees higher than their hips and strapped to give them that control over the base of support. Les joueurs ayant une stabilité pelvienne passive, là où ils ne participent pas directement, ils n'ont pas une action musculaire assez franche et ils n'ont pas de mouvement quasi complet des membres inférieurs. Ils sont assis là-dedans, les fauteuils. Ils forment un angle entre leurs pieds et leurs jambes plutôt et le dossier du chaise. Généralement, ils sont entre la classe 1 et 2.5. Okay, active pelvic stability is when the player can sit on the seat is virtually flat. He will need minimum support from the wheelchair, but he's got enough control while he's moving his body, his trunk, to get back to the upright position, and there's got some movement or muscle action in his lower limbs, and that's quite often your class 3 to 4.5. Par contre, les joueurs ayant une stabilité pelvienne active, là où ils participent directement dans leur stabilité, la chaise là où ils sont assis, elle est plate. Il n'y a pas de support dans leur installation sur les fauteuils, que ce soit du dossier ou bien de chaise là, sur lequel ils sont assis. Ils peuvent bouger leurs membres inférieurs et ils ont une certaine force musculaire dans le membre inférieur. Et généralement, ils sont entre la classe 3 et 4,5. Okay, so what actions do we observe while the player is playing? We look at his pushing, braking and pivoting, how he passes and catches the ball, shooting and rebounding, and what happens if he gets contact from whichever way while he's sitting in his wheelchair. Généralement, les actions là où on observe pour classer un joueur sont comment il pousse son fauteuil, comment il pivote sur son fauteuil, comment il passe et il attrape le ballon, comment il shoot et pendant son rebond et pendant le contact entre les deux fauteuils. Ce sont les actions principales là où on doit vraiment observer pour classer un joueur. Okay, so if we look at If we look at the sitting position of the players, you will see your class 1 player will sit with his knees higher than his hips. He will quite often have a strap around his body, the thighs, and the feet and the legs. So you can see that the player will always sit with a bent body at the top as well. Class 2 player backrest is lower than the class 1 because that allows rotation. Again, the knees higher than the hips and the strapping.
Class 3 players' back rest is maybe to the bottom of the rib cage, much lower than your Class 2 player, and the seat is flat. And your Class 4, 4.5 player's got a very, very short backrest, which is just still above the pelvic bones. So that allows him to have full volume of action around the backrest as well. Voyons sur la photo les joueurs de la classe 1, que si on observe bien, on voit que les genoux et la hanche forment un angle bien serré. Le dossier est assez haut pour qu'ils aient un support dorsal pour avoir une certaine stabilité. Par contre, les joueurs de la classe 2, l'angle s'ouvre, l'angle des genoux et des hanches, formant genoux et hanches, est plus ouvert que celui de la classe 1. Le dossier du chaise, il est moins haut que celui de la classe 1. La classe 3, c'est des joueurs là où l'angle s'ouvre complètement des genoux et des hanches. Le dossier, quand même, il est un peu plus bas que celui de la classe 2 et 1, parce qu'ils peuvent quand même bouger leur membre inférieur et ils ont une certaine stabilité pelvienne active. Par contre, les joueurs de la classe 4 et 4.5, c'est un dossier qui est très court. Les joueurs, ils sont assis très confortablement sur le fauteuil, pardon, parce qu'ils ont un volume d'action complet. Okay. This is just some pictures to show you what your Class 1 player would look like, your Class 2 player, Class 3, and your 4. Just to give you a visual what the player will look like. Ce sont des photos des joueurs de chaque classe pour avoir une image visuelle de ce qui est classification, fauteuil et comment le joueur est installé sur son fauteuil. Okay. If you look at the pushing action, what I always know, you guys has been with my previous workshops, I said your Class 1 player will use his head and his shoulders to assist him, and be careful when the player fall forward that he's falling forward, he's not actively moving forward, and he will need his hands to come up. And that is when I was talking about the chicken or the dove, when to get to demonstrate the action of the pushing, to explain that to you. Your Class 2 player will have a little bit, you will see a lot of trunk movements, and quite often quite a lot of movement at the lower trunk, and also he will need one or maybe sometimes two hands to push himself up when he's pushing and he's losing control in the forward plane. Class 3 player can go completely down and come up in the forward plane, and Class 4's got no problem with the pushing action. Pour les joueurs de la classe 1, on voit qu'ils cèdent de leurs mains, de leur tête et leur